السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتدى قروح بدن ودليرة بدن هرت محاينكم سلام يا سلامة الإسلام كمرك هوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدول إلى إنه برنامج كهذا كانوا ماتين مانتي وكبجن دونتان وسفارة الصومالية كل هذول كان عايزين سوون قبل السي إذن كنا على واحد بدن فهم الدونتان أيقون واحد بدن الدين شرح الدونان أيها إذن كلا يقول الجري وحير كبعد مقعي هو حنان شدنا وحنشاء الله هاي قال درا يركا وقبلها أبدن ما شاء الله تبارك الله يرشي يقوليه ترى كذلك إيمان دونا هاور معنا سود وهذا سفارة دينا يا مانتي إذا عسونتي واحد بدن هذا كفائدة دونتان ضل كأيام دبوا جيدونتان فائدة هل كان كده حشان إذن كلا waxaan ku daahfuran doonaa aayadaha quraanka kariimka oo inoo akhriin doono walaalkeen qaliif ku soo dhawo mikrofoonka walaal bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bis haqq wa tawasaw bis sabr. mahadsantahay walaalkay Mahadsanidiin idin kale markaana waxaan jeclahay mikrofoonka inaan ku soo dhaweeyo qonsul ku xigeenka safaaradda soo dhawaada gabdhaha in the house say I ragga in the house say I engineers in the house say yeah doctors in the house say yeah IT people in the house say yeah. Other dignitaries was in the mountain, Your Excellency, Mr. Ambassador, Deputy Ambassador, Mayor of Southern Council, Naima, the mountain, Marticharaf Takalakaso Gashay, Adi Badin Salam and Mahadsanidiin. Volunteers of Project Trustbuild, I want you to be ready because I'm going to introduce you to the participants of this special conference. Now, waxaan rabaa inaan idin baro shaqaalaha safaaradda ka shaqeeya. Is the biggest man in the embassy, the ambassador, Abdulqadir Ahmed Khair. Deputy Ambassador Dayib Sheikh. Myself, Abdul Musa. Sultan, stand up. Sultan Wahawaii, head of immigration of Somali embassy in London. He's a young man. Abukar is an immigration officer at the embassy. Where is Abdul Nasir? Short man. Abdul Nasir is the office admin. Sarah, hard working. Stand up, Sarah. Please show your face. Please show your face. Thank you so much. Sarah and somebody very important, Abdullah, please stack. Certified public accountant, man with the money. If you have a business of self-employed, please service kisa wadiyar. Ninkan la'anti safarad lang for lahain. Abdullah lismaha and the building we occupy. The owner of the building, that he is his accountant.
That is why we get this building, and that is why we enjoying the embassy and occupying that building. Abdullah, thank you very much. You owe us. Thank you. Hadda waxaan ku soo noqonayaa dadkii suurta geliyay barnaamijkan inuu qabsoomo muddo ka shaqaynayay. Waxaan idin barayaa Project Trustbuild Coordinator Famo. Where are you? Faaduma Muhyiddin. Waxa kale oo volunteers la ahaa oo la qabanqaabiyay Salma Sahal. Where is Salma? Where is Salma Sahal? At the back. Okay. Farhiya Momin. At the back. Fatima Abdul Qadir. At the back. Hard working. Aisha Yusuf. Azhar Ahmed. Igran Hassan. Idil Abdullahi. Nawal Sahal. And the only boy in the House of Frontiers, where's Zakaria? Okay. So the wada waxaan ku soo dhaweynayaa hadda the engine of the project, the coordinator, young lady Fatima Muhyiddin. Fatima, soo dhawow. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues and fellow members of the Somali professionals, I stand before you today to introduce Project Trustbuild, a groundbreaking initiative aimed at reshaping the narrative of Somali people in the UK and beyond, actually. Our rich and historic journey in this country has begun in the 19th century when our ancestors arrived as sailors and merchants. Today, we stand on their shoulders, carrying forward their legacy of resilience and determination. Project Trustbuild is born from this legacy. Our mission is threefold: to celebrate our achievements, address our challenges, and unite our community. So we aim to rebuild the Somali image globally, starting here in the UK. So let's begin by acknowledging the remarkable accomplishment of Somali individuals in the UK. Starting with Muhammad Ibrahim and Ismail Ahmed, founders of World Remit, which has revolutionized money transfer. Their company, valued over 500 million, and has created numerous jobs in the UK. Dr. Muna Abdi, a researcher, a lecturer of Sheffield Hallam University, who has gained international recognition for her work on education and social justice. I think the other person you already know. So Mo Farah, unfortunately they're not here with us today, but inshallah next time we hope that they join us. Mo Farah, with his numerous Olympic gold medals and world championships, has inspired generations of British athletes. Raga Umar, a renowned journalist, has made significant contribution to the British media, shaping the public discourse on important issues. These individuals and many others demonstrate the diverse talent within our community, our capacity, and that shows our capacity to excel across various sectors. However, we must also confront the challenges our community faces. A significant employment gap with only 1 in 10 Somali males in full-time work. Education underachievement, with just 33% of Somali peoples in some areas attain 5 good GCSEs. Widespread economic hardship, reflecting in over 50% of British Somali in London, retaining from local councils the highest proportion of any foreign-born population, and over 80% of Somali peoples in certain areas qualifying for free school meals.
concerning involvement of our young Somali males in gang-related activities and knife crimes. Project Trustbuild believes that the solution lies within our community. We have the knowledge, the skills, determination to overcome these obstacles. What we need is a way to harness our collective strength and expertise. This is why we are aiming to create a revolutionary platform, an app that will connect Somali professionals with those in need of assistance across various sectors, including healthcare, legal services, education, and employment. Imagine respected Somali physician volunteering an hour of your as a Somali physician volunteer an hour of your time each week, 1 hour, to provide health advice to community members struggling to navigate the NHS, or a successful Somali lawyer offering guidance to those facing legal challenges. This will be the power of the platform, harnessing expertise within our community to lift each other up. Now, I want to directly talk to you as the Somali professionals in here today. We need your help to make this vision reality. There are 3 compelling reasons why you should be part of Project Trustbuild. Your expertise can make a real difference in someone's life. By volunteering just an hour a week or being part of this project, you can have a profound impact on our community, as you can become mentor, guide young people towards their full potential. You can provide expert advice and support to family facing challenges. You can contribute to develop of innovative solutions to social issues by sharing your knowledge and skills. You can inspire others and lift the entire community. Ultimately, you can help shape brighter future for generations to come. This platform offers an opportunity to strengthen our community bonds. By sharing your knowledge and expertise, by sharing your knowledge and expertise, you are not only helping individuals, you are contributing to collective growth and success of Somali in the UK. We recognize and applaud the countless Somali communities across UK. So I would like to applaud them, because so many of them who are really doing a good job. By sharing your knowledge, particularly in London, who have been working tirelessly and to support our people. There are over 100 such communities, each in its own unique focus achievement. Project Trustbuild is not here to replace or overshadow their efforts. Instead, we aim to complement and enhance by creating a unified platform. By working together, we can amplify our impact, address systematic issues, and achieve greater collective success. Our goal is to see a reduction in knife crime and create a number of graduates. The other thing that we would like to see is a thriving Somali community where prosperity and opportunities thrive. So, by opportunities in Project Trustbuild,
What can you achieve as Somali professionals? By participating in Project Trustbuild, you can help shape positive narrative for Somali in the UK. You will be a role model for the next generation. As Somali professionals, you have a unique opportunity to make history. Project Trustbuild is a groundbreaking initiative that has never been seen before in our community. By joining this movement, you are not just volunteering your time or shaping the future, you are leaving a legacy that will inspire generations to come. Your contribution, no matter how small, will have a lasting impact on our community. We understand that your time is valuable. However, by joining Project Trustbuild, you can play a pivotal role in shaping the future of our community. Share your expertise to help us design the app that truly meets the needs of our community. Your insight will help create users-friendly and effective platform. Consider investing in developing the app. You can financially contribute and will help us build robust, sustainable platform that will benefit generations to come. Whether you are a software developer, design or marketing expert, your skills are valuable being part of building and promoting the app. Share your knowledge and expertise by monitoring young people. Your guidance can inspire and empower the next generation of Somali leaders. Share the app with your network and encourage others to get involved. The more people who know about the Project Trustbuild, the greater the number will be. Okay, so now I encourage you all to be part of this history that we are about to make. Let us work together. Let's work together and build a stronger, more united Somali community. Together, we can create a legacy that will inspire generations to come. Let's make Project Trustbuild reality. Thank you. Before I leave, we would like to share with you. We would like to put the app, or the way we envision the app, on the projector. So thank you. Salam alaikum, Somali professionals in the UK. We are developing Project Trustbuild, a new app designed to strengthen and support our community. Many within our community face significant challenges accessing vital services. Language barriers, navigating complex UK systems and sometimes feeling isolated, create obstacles to accessing healthcare, legal advice, education and other essential resources. These difficulties disproportionately affect vulnerable members of our community. Project Trustbuild offers a powerful solution. This app will act as a central hub, connecting Somali community members directly with trusted Somali professionals. Doctors, lawyers, teachers, and other skilled individuals can volunteer their time, offering their expertise through the app. Users can easily search for professionals by area of expertise and location. Communication is flexible. Users can send text messages, voice notes, or even short videos to explain their needs. Professionals set their own availability, responding to messages at their convenience. This isn't just an app, it's a collaborative project. We need your input and participation at every stage of its development. Your expertise is invaluable in shaping a platform that truly meets the unique needs of our community. By joining us, you'll not only offer your professional skills, but also play a crucial role in building a supportive and connected environment for all Somalis in the UK. Let's work together to create a powerful tool that empowers our community and strengthens our collective identity. Your involvement is vital to the success of Project Trustbuild.
Please visit website address to learn more and join us. Now let's dive a bit deeper into how this app works and its benefits for both the Somali community and professionals like you. First, the app offers a user-friendly interface where community members can easily find and connect with professionals across various fields, be it healthcare, education, legal services, or business consultancy. For professionals, it provides a platform to showcase your skills, offer your services, and engage with community members who need your expertise. One of the standout features is the ability to create and join specialized groups based on interests or professional fields. This not only fosters collaboration and knowledge sharing, but also strengthens our community bonds. Imagine being able to mentor young Somalis entering your field or offering advice to someone starting a new business. This app makes it all possible. Additionally, the app includes a resource library filled with articles, videos, and guides tailored to the Somali community's needs. Whether it's navigating the UK's healthcare system or understanding legal rights, these resources are designed to empower and inform. The app also prioritizes privacy and trust. All interactions and transactions are secure, ensuring that our community members feel safe and supported. By participating in Project Trustbuild, you're not just offering your professional skills, you're contributing to a platform that uplifts and connects our entire community. This is more than an app. It's a movement towards a stronger, more unified Somali presence in the UK. Salam alaikum. waxaan jeclahay mikrofoonka inaan kusoo dhaweeyo walaasheen Marwo Nicimo Cali oo ah Mayor of Sadik. waxaan leeyahay kusoo dhaw mikrofoonka loo sacbiyo Mahadsanidiin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm so proud and privileged to stand here as the only Somalian mayor of UK and Somali heritage. Before I start, I wanted to tell you I was told that I will be doing my speech at 1 o'clock. I was here 1 minute past 1. And I was panicking that I was running late. But I will just wish and pray. And I hope you will promise me that we Somalians, we will lead by example by keeping time and become the most punctual community in the UK. A lot has already been said, and that has obviously reduced a bit of my time. To introduce myself, I'm Councillor Naima Ali, Mayor of Sadak, and I was selected as the councillor back in 2022. Last year I served as the Deputy Mayor. This year, February, I was appointed as the FGM Ambassador. I will tell you more about that. I'm not going to go on like how it kind of like being portrayed and done. And this year, Alhamdulillah, I was selected as the Mayor. And since then, I think I've already attended over 160 events over the last 5 months. And even this evening, I'm attending one. That's why I wanted to be here, and I will be leaving shortly. And I'm glad, so proud. And before I start again, I want to say thank you so much to all the organizers. And this is kind of my 3rd Somalian event. And I'm always proud to be wearing guntina. And this is my 3rd, and I have every color of guntina. And I promised that I wanted our young girls especially to know that no one will stop you. Be proud of who you are. I'm the Mayor of Sadak. I'm the first citizen. I represent 311,000 of our Sadak residents, 17,500 of my constituents, and nobody can stop me to tell me who I am. I am proud to be Somali. For many of you who are under 30 years of age, I'm old enough to be a mother, to be honest. I've been in the country for 27 years, and my story can relate to many of your mothers. And a lot of issues that Somalians are facing has already been discussed. Unfortunately, we are the most disadvantaged community. We no longer say hard to reach. We can't. But I think we have amazing, talented individuals here. I came to this country 27 years ago, like many of your parents, with nothing.
just a small bag, left my family around back home. I was trying to find every means to survive, but it was very hard. It took me 10 years even to kind of like get that status to live in the country. The first 2 years when I was in the country, I was pressured, and I have to make it clear, I wasn't forced. I wasn't forced. I was pressured by my family to get married. And it's just because of the love they had for me. They wanted me to have somebody that who can take care of me, can protect me and that. I know for those who are feminists can kind of think, protect you, you don't need protection. I think we need men in our life, for sure. I got married, and my boy was born on my first, we shared the same birthday. As soon as I got married, Alhamdulillah, sharing the same birthday. But unfortunately, I lost my husband on my first marriage anniversary. Again, I have to say, you know what? Allah has tested me. I just looked at my son and I'm like, should I sit there, feel sorry for myself? Or should I just see hope, optimism, and be strong for my son? And I never looked back, to be honest. And I hated people making decisions for us. I hated people calling us by name. I hated individuals treating the survivors as aliens. And I hated seeing none of our community being at the table when the decision is made. They said if you are not at the table, you will be in the menu, right? And that is what pushed me. 3 years later, when my son was 3 years old, I pushed myself out of my comfort zone, and I started working with drug addicts and alcohol dependents for 17 years. They were my greatest teachers. Everything that we're going through, not understanding system was one. But every single day I go out, I learn something. I pushed myself to be a politician. I never ever thought that one day, one time I would be a politician. But one thing that I will tell you for sure, if you have any form of lived experience, you don't even need a degree or PhD. Because people who are doing PhD, they come and study about you, obviously different subjects, but you cannot allow anybody to make decisions for you, right? Can you imagine someone asking you how do you live, then write everything, and all of a sudden they're dictating on how you live your life? The only thing is when I wear this chain, it's more of a very neutral position. I can and I'm kind of like, I have to choose mine. But to be honest, for the love I have for the community, for the love I have for humanity, I never shy away from truth. I will say it. We've got a long way to go. It's 2024, but I think we can do so much. I will give you just 2 amazing incidents that happened. For me, by the way, to be an FGM ambassador, I'm not there to call our parents child abusers. I'm not there to allow our women to be stopped at the airport to be questioned. Yes, we've got all the right to protect our children, but we need to be treated with dignity and respect, not to be judged and be treated as criminals of crimes which we haven't committed yet. And that is what pushed me to be in politics. And I will encourage you, whatever experience you've got, go and involve in any community forum. Attend your local TRS, Tenant Resident Association. Go to any. Don't just think like that is not for us. Since I became the mayor, I have attended over 20 churches, a synagogue, a temple. Yes, a Muslim woman or a Muslim, it's a bit hard to see. But you know what? I sit there and I learn. From that, yes, 2 days ago, I launched Islamophobia Day, which has Islamophobia Awareness Day, which has never been done in Sadak. It was attended by over 100 people, and I invited the best panelists. And it was the talk of my bara. You know what? It's now been accepted that every year, this event will be happening. And it just started from me. I don't want to say so much because we are out of time. I need to be going as well. Recently, I had an opportunity to go to France. I visited one of our twin cities. And when I went there, I was the only kind of hijabi, and that's why I'm proud. I became the first ever hijabi councillor in my borough, not in London or UK.
But when I went to France, that town is called Clichy City, I mean. When I went there, obviously they banned hijab in 2010. But to me, obviously, being the mayor, I had that privilege to be treated and be welcome. And when I went there, they clearly told me that a woman like me cannot hold any position in their office in France. And when I was marching, I was kind of like laying the reed for the RAF forces who are bombarded back in the Second World War. It was my proudest moment, having that hijab and standing there as a British woman. As I was marching there with the Senate and Congress, I felt like I'm above them, but because of being British as well. But I think, don't you think UK don't deserve our kind of, sometimes I kind of like this because this is the most tolerant, welcoming, and everything is there for, like compared to many other countries. But we are already allowed. Our community plays massive role in the society. But the only thing that we need is let's unite as one Somalis. Let's go there, because when I stand anywhere, and I'm sure you are all proud to see me as this Somalian mayor, when I go, I have to stop doing things because of my integrity and my name as a Somalian, and I say as a Somalian. Please, let's take our name up. Let's be involved with this kind of amazing initiative. We need professionals to come on board. We need to mentor our youngsters. They need us. Because our kids are failing because they're second generation. But we can learn from our firstborn focus. Majority of us, maybe we have failed in a way, understanding the system, but obviously we cannot fail our second-born and third-born and our next generation. And thank you so much for listening to me. And mashallah, Naimo Ali aad baad mahadsan tahay maayaradeenna aan ku leenahay dalkan marka dad dhalinyarada soo socota idinka ilaah. raalli ahaada introduction-kii aan idinku sameynay shaqaalaha safaaradda waxaan ka iloobay. markaana waxaan jeclahay inaan mikrofoonka aan ku soo dhaweeyo qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkan mudane Dayib Maxamuud Sheekh mudane mikrofoon ku soo dhawow. Bismillahirrahmanirrahim. Before she leave the mayor, I'm really humble the way you speak to the Somali professionals. Mayor, thank you very much for your time. I really appreciate it. Before I start my speech, I'm gonna just let you know Fatma Mahadsanidiin, I believe she's around. Fatma, while she's doing her graduate school, she was working Trustbuild at the embassy. And Fatma just graduated last week for her master's, and I'm really happy doing that project. You give him a hand for Fatima Mahadsanidiin. Thank you very much, all of you, Somali professionals. Young Somali professionals are coming in for these events. I'm going to encourage you one thing. Me and the ambassador, we visit the prisoners here. We visit several jails in UK. And we find it a lot of young Somalis are in jail. I want you to visit, especially the prison called Trustbuild, which is not far from Westfield. There are 180 Somali youngs are that in prison. And the time we visit with the ambassador, they really happy to see Somali diplomats are coming in to visit them for the jails. So, if you have a time, I will really appreciate it if you can go and say hello to them. If you need help, you can come to the embassy and we will find you a way to go there. The second thing is we visit also the hospitals. And there is a lot of Somalis also in the hospitals, unfortunately, and they need your help. We also need from you to visit the schools, tutor Somali young students, helping them their homework. And I'm sure they will be very happy as well. Thank you very much for today coming in this event. It's very important event for us. We've been working this project for over a year and a half, and I'm so happy for the people coming in today and to join with us for this project. Fatma and her team did a hard work
for this project. They come into the embassy every single week, 2 times, 3 times, working these things can happen. And you can see what they did tonight in front of you. There are a lot of Somali young professionals are here. And I thank you very much as the Deputy Ambassador in the embassy. And one thing else I need from you, to visit in the embassy and see what kind of services we provide. We do Somali passports, and it's very important. Those lives in UK, they allow you have 2 dual citizenship. And you can get your Somali passport and you'll be proud you're Somali and also you're UK. And I will gonna encourage you to visit the embassy and see what kind of services we do. We love you to come to the embassy. We plan to have a cultural section soon to teach, like you, those young Somalis cannot speak Somali language, to teach them the Somali language, as well as Somali history. We have a very, very rich history. And I want you to barter for that, to know where your ancestors came from, what area. Somalia have rich resource. We have the longest coast in Africa, Indian Ocean, 3,333 kilometers. We have 2 rivers. We have livestock. We have a lot of resource, a lot of minerals. Our country, we have long civil war. But I can guarantee you, in the couple of months, you see Somalia have digging in oil. And we become rich. So I also want you to visit the summertime in Somalia and see the beautiful beach we have, like Hawaii. You know, it is really unbelievable. And I'm delighted to have you today here. And I'm privileged to give the podium and give the microphone to our ambassador, His Excellency, Abdul Qadir Ahmed Khair, and we give him a hand. Thank you very much. Mahadsanidiin. Bismillahirrahmanirrahim. I want to thank, before I start, the team who organized this event, the team of the Trustbuild project, Fama and her team. I also want to thank the sponsors of this event. We have one sponsor, which is the Ali Barulo. Fauzia is the lawyer who really helped us held this event. I also want to thank everyone who participated, helping us, including a brother who works in this hotel called Dair Ali Kulmiya. Is Dair here? Dair Mijoga? Yeah. So I also want to thank him, because without him we couldn't do, and we had many volunteers who did behind the scenes work, who worked with us, including Brother Ma'lo, and not only him, but also his father were famous Somali artists in the Somali culture, and we appreciate that. So I had a talk with many of you here on the tables when I came around, and I'm really glad that many of you made it outside of London, even though London is a very big, and it seems like traveling to a different city or region. But I had a privileged meeting with different groups from Birmingham and different groups from Milton Keynes. So I welcome you also. It shows the commitment of people, you know, when they register this program, to coming in here and taking the time on a Saturday afternoon to devote to meet with a bunch of people who came here. Many of you are very busy, and I know this is a valuable time for you to spend. We also, the embassy team, we work like you Monday to Friday, but we worked in this project with, of course, our volunteers, the coordinator FAMO, and everyone else, so we can make this happen. And believe me, this is the beginning of something great that we envision. So 2 things that will happen. Two things that I want to talk about. 2 things. One is the vision of this project, and the second one is the challenge. So
I'm not going to repeat everything that has been said, but those are the two things that I want to focus in my energy. So the vision is to have a great success on this project, not only how to utilize your talents and education and experience, but also how to achieve a great success with utilizing all those things that we are talking about. Why? Because we face a lot of challenges as a society, as a people, and as a nation. This is just a project, is a baby steps that we are taking. So, and we are planting the first seed on the ground. For that reason, I promised when we have next event, inshallah, next year, that we will have over 1,000 people here for this project, inshallah. And after we have a successful launch in UK and we see the fruits of this project, we want to expand to countries overseas, wherever there is a Somali community. We also want to do a project like this so we can get so we can utilize the education and expertise. And believe me, Somali is everywhere right now. So Somalis are everywhere. From Alaska to Australia, you will find Somalis everywhere. And guess what? Most of the professionals, you can see from this room here, most of the young people who are here are young women, Somali young women, talented, educated. The other day we had the Speaker of the Somali People's House, Somali's Parliament, was here for an official visit, and we had an event for the community. And I told him, when we were talking about the Somali community, and I said, the hidden treasure we have as a Somali people are our women. So without them, and I can tell you, without them, we wouldn't survive. We wouldn't have survived the civil war and the journey that we came to the West and many countries that we went. They are the ones who took the young kids. They made sure they went to school. They made sure they went to Duxi so they can keep their religion. They made sure they learned the Somali. They made sure everything that happened on our success we owe it to our mothers. And for that reason, from the bottom of my heart, I thank you. For those of you, young women who are here, who are the product of that success, we want you to take that challenge and make sure your children receive the same devotion, the same sacrifice that you received from your mothers. Not only from fathers, from your father. So that's something that you will take it as a challenge. So that's the vision I have for the first part. Now, the challenge. We face many challenges in our society and as a nation. We live in countries that have many problems. And believe me, when we were coming here, we didn't come here to get the problems of the nation has. We came here for a reason. We came here for safety, number one, because we were having a war in our nation, right? So we came here for safety. We came here to gain education. We came here to get employment. We came here to make income. We came here to make a life for ourselves. Alhamdulillah, most of it we achieved that. But what is next? That's the question we have. What is next? So that's the challenge that I'm talking about. We laid out the vision. Now we want to do the challenge. We didn't come here to become criminals. Like Deputy Ambassador said, we have many, many young men especially who are in jails. And that breaks your heart. I only went once with him, ask him. After that, I couldn't face them, really. Tayyib and another young lady, they went there a few times after that. But when I saw them the first time, that broke my heart, really. And this is something that created the vision, the idea that we had to create this project. Why? Because we have so many lawyers here, and they didn't have any help, these young men who were in jail. We need help from the lawyers. We need help from the teachers.
We need help from the mothers. We need help from every professional that is sitting here, especially the young women that I talked about. So we have Somali police officers here, and they have a good association, which is very nice, really. I talked about that, some of you on the tables earlier. So these police officers, they do a lot of good work, and we asked them, why didn't you recruit some of these kids so they become police officers? They said, we have one problem. The problem is the parents. The parents do not see being a police officer as a career job. Imagine that. What good is a person sitting in a jail for 30 years? That person is lost in society and in family also. Like the mayor said here, we facing those challenges. We encourage family. Family unity is very important. When we were in Somalia, family disunity was rare, very rare. But now we live in the West. Divorce rate is very high. People are living in separately and things like that. And those are challenges, and we need to face them as a society. So those are the challenges that we need. We need safety for our children. We need to educate them. We need to develop them. We need to work hard for them to succeed. So in conclusion, this is an opportunity for you to give back to your community and to your society. So when you start here, like I said, this is the baby step we're taking. When you give back to the community, you're giving back to your country, you're giving back to your family, you're giving back to every Somali that you know everywhere. We want you to be proud Somalis. We don't want you to look at your parents and think like this is a generation that doesn't, they don't get it or they don't understand who we are. We want you to be proud. You have a country. You came from a country. You have a history. You have a religion. You have, a culture you need to preserve. You have a language. You know how rich is the Somali language? Mataqanin. Yeah. So Somali language is one of the richest languages in the world. Very, 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 very rich language. So those are the things that you need to preserve. I can tell many stories, but I'm not going to bore you for that. But so we need to turn the page. We need to turn the page for the perception that you have as a Somali society. Many people see us as a failed people. This is the reason we never give up. Our generation, who had the privilege of growing up in Somalia, we had the golden time of growing up in Somalia, really. So we will never give up on that. When you go to Somalia and you talk about how Somalia used to be, you know what the young people usually think? They think we're talking about 100, 200 years ago. This was only 30 years ago. After 30 years, you will be doing the same thing. You will be talking about here and things that you faced. So we're telling you what we were, how Somalia was 30 years ago. Okay, so it's not an ancient time. It was just at the time when Somalia was a prosperous country. So we need to turn the page. We need you to focus on the positive things that we can do together. Everybody who can do something, small things, it will be beneficial for every one of us. So that is the challenge that we are talking about. We lay out the vision, and that is the challenge. So take it at heart and inspire anyone who's your friend, who's your family, who's somebody that works with you, and inspire them. Bring them together, and we will achieve many things. Okay? Every success starts with a small step. So today is the first step. You devoted the time, you came here, and now let's make it happen. Thank you. Sorry, I shouldn't be speaking after the ambassador. It's not the protocol, by the way. But I want to mention one man sitting over there. Ahmed Sahel, stand up. That gentleman and his team, they donated to the embassy the Mercedes S-Class we are driving today. So give him a high applause. Professionals, your task is to buy a house for the embassy. Thank you.
marka hadda dhalinyarada maxaa rabtaa inay keenaan safaaradda guriga gadaa ha haya guri ma gadi karnaa of course amaha ana guri waa gadi karnaa baawar ay keenaa iyaga anakana guri ina gadin waa gabdhaha yarka isbishal iyo wiilasha yarka xagga fadhiyo baa waxa la kaga fadhiyaa guri waagaag aad ama santiin ma sha Allah tabarakallah qada ayaa jiri doonto muxuu ahaay inta aan qadada gaarin waxaan jeclahay inaan banalka idinka ilaahay aan mar kale wiil ku soo dhaweeyo oo inii sharixi doona waxyaabaha kale oo ayaguna halkan maanta la soo imaanay idinka ilaahay Abdullaahi Maxamuud Abdullaahi soo dhawaad wiilka lacagta la yiri marka hore waxaan mahad u celinayaa safaaradda iyo safiirka iyo teamka safaaradda ka shaqeeya oo arintan noo soo agaasimay sidoo kale walaashin Fatma iyo teamkeeda oo projectigan muddo ka shaqeynaya inay dhacdo xaqiiqiyan anigu personally aad baan ugu faraxsanahay arintan inay dhacdo ana muddo dheerna waan sugay sidaan oo kale inay dhacdo inaan arko Somali professionals oo isku imaaday meel just because not wax kale laakiin in ay isbartaan and ay mataqaana exchange sameeyaan waxay isku kala bedeli karaan community-gooda ku saacidi karaan marka wala soo daahay laakiin waa mar fiican it's very good meel fiican baa laga bilaabay aniga wax yar magacayga inaan sheegay ahayd background-kayga waa finance baan chartered accountant muddo dheer 25 years so markayga hore civil servant NHS kan u shaqeyn jiray for 10 years 15 kala tana practice baan ragareynay time-kaygi difficult bay ahayd in qof uu profession-kan uu galo maxaa yeelay aabbayaalaheen markaas aqoon way lahaayeen laakiin that time waxay sameeyeen sacrifice oo ah inay idinka koriyaan so waxbarashadoodii iyo aqoontoodii parking bay geliyeen idinka aqoon-yahanina idinka waa inaad adoo halkan jooga Soomaaliya saacidid and there are so many ways aad ku saacidi kartid so many ways waxaad ku saacidi kartaa and if you are a lawyer you can connect lawyerada kale oo practice kale oo Soomaali ka shaqeynaya especially if you are commercial baahi weyn baa Soomaaliya ka jirta so many companies baa doonaya inay Soomaaliya ka shaqeeyaan oo ajnabi ah lawyer jooga of course that's fine laakiin lawyerada Soomaaliya jooga resource idinku haysataan ma haystaan so inaad mentoring ku sameysaan networking la sameysaan aad dhiirigelisaan wax weyn bay ka bedelaysaa waxaa kale oo jira jaamacado fara badan haddaad education ku jirtaan jaamacadahaasi maasha Allah waxa waaye whatever resource ay haystaan bay isku dayayaan inay dad soo saaraan idinku as a professionals you have a lot of mataqana free time evening maalmahan technology aad bay isku bedeshay mataqana smartphone disruptive every meel walba gaaray you can easily connection bala samayn kartaa workshop-yada u samayn kartaan dhalinyarada yararka and I started a project in Somalia I opened consultancy firm accountancy firm Somalia 2017 and ujeedkan u furay ma ahayn inaan lacag ka sameeyo because by then dadka Soomaaliya jooga xilligaas arintaas waxay ku ahayd alien foreign bay ku ahayd qof accountant ama business consultant inaad business-kaada u geyso warqadahaada u fiiriyo no that's mataqaana ma jirin I was offering free softwares waxyaalo fara badan marka maxaan sameeyey dhalinyaro fiilka ku jiray baa waxaan dhahay use my name I give my insurance my practice certificate waxay oo dhan baan siiyey software ay u baahnaayeen waxaan ku yiri ku shaqaysa adiga the only condition aan ka rabo waxa waaye do one seminar per week I will pay the lacag ana bixinaa almost 5 years baan sameynay almost mataqaana ilaa 550 workshop baan qabanay every Wednesday waan qabanaa offer 3500 qof baa attend not only that for the past 2 years kadib project iyada waxaan qotay sustainable awalka hore anaka xafiiska inta bixin jiray iyada mataqaana bixinaysa holkii iyada bixinaysa mataqaana lecture-adii dadkii jeedinayay and so many mataqaana arday fara badan iyo niyad u dhisnay yani muhiimku waxa waaye ilmahan in motivation la siiyo oo fiilka soo galay dhakhtar hadaa tahay baahi weyn baa ka jirta Soomaaliya aniga kale waxa sameyn kartaa offerka iyo resource-ka haysatid oo dadkaas ku saacidi kartid
anguish wax oo measure garan karta maaha marka fadlan try this is a payback period you've been invested a lot hooyadin iyo waalidkiin idinka waa hadda inaad dadkii aad dib u saacidaan wherever you come from which mataqaana city tuula ka timid dad waxaa jira waxaa samaynaysa wax la mida samaynaya laakiin aan resource-ka haysan please dadkaas ku xiro and it will help you insha Allah raalliga hada little bit السلام عليكم. حسنا الله إنك سيو إنك وضمنا إنك سو كريه سوى رسالة إنك سو كريه لكن مركز توها حسيتين يايو أما هايو أما أوه سيد أكو سو قرين وأكشن أيكو أي سهلين فائدة إنك الله يستان. أن وهجاك مركزنا وحنشعل هاي هدو إلهي دمو إنا السوم كوجس وقيب قال دون عبد الله عثمان أو معلن أو إذا كيله هي أهل كاسكار كدونتان معلن سودو. waxaan barwaaqo ka dhigay iskuulka maanta London waan ka xumahay maanta inaad ka qayb qaato warna aan joogo balse waqtiga ay loo saaxiib waay fursada ay siisay inaad iskuul kala soo qayb galo aad ay ku madcilaan runtii su'aalaha la soo weydiiyay important aan runtii aad igu dhow waxaan jeclaan lahaa awrka ugu horeys afka Soomaaliya ku hadlo maadaama aan joogno safaaradii Soomaaliya waxaan rabaa inaan umad celiyo mataqaana speakerka Somali Parliament oo nala joogo safiirka Soomaaliya iyo dhammaan howlwadeennada maanta noo saamaxay in kulankan qiimaha leh oo London oo ka dhaco inta kadib su'aashii ugu horeysa oo la weydiiyay ayaa waxa ahayd challenge-ga mataqaana ardayda Soomaaliyeed maanta ku haysta UK maxaa u yahay runtii waa su'aal aad igu dhow maadaama aan waxbarista dhalinyarada Soomaaliyeed aan muddo 20 sano ka mid ah kusoo jiray waxaan dhihi karaa aan u galay jawaabeyga si toos ah midka ugu horeysa waxaan ilaa waa language barrier waxaan ka soo qaadanayaa ardayga Soomaaliya inuu ahaa arday ka yimid Soomaaliya oo luqadiisa Englishka aad u yar tahay ama mataqaana ama aqoonba markaan lagu dhaxgiyay galaaso oo age-ka ardayga uu leeyahay iskuulka la geeyay taasoo marka ku adkaan karto inuu ka qayb qaato kulmadii waxbarashada discussion-ka galaaska fahamka galaaska intaba ay adkaato taa waxaad si raacaysa hadana waalidka laftiisa macnaha oo aan ahayn waalid luqadii qaana saas kaleeta taa waxay abuuri kartaa cariiri ah in waalidka sometimes ku fahmi waayo baahida canugiisa oo iskuulka la kulmay marka Soomaaliya wax ku barnayna waxa nabaraya bi'ada oo dhan wadankeena wuxuu ahaa wadan ardaydiisa dhaqano kala duwan lahayn halkan aan imaanay waxaan leenahay dhaqano kala duwan arkayna dad kala nooca imaanaya luqado kala duwan ku hadlaan marka challenge-yaasha ugu horeeyo luqadda iyo waxay noqonaysaa culture-ka oo canuga ku dhacay markuu iskuulka joogo iyo marka dabcan uu guriga yimaado uu rabo inuu macnaha waalidka la wadaago difficulty ku dhacday inuu kala sheekaysto inta badan waalidka marka iyaga iskuulka ay tagaan ay haddaysan luqadda si fiican ugu hadleen waxaa imaan karta inay macnaha ay gudbin waayaan message-kii ama difficulty carruurteena haysatay marka taasay ka bilaaban kartaa waxaa laga yaabaa sometimes canug inuu asla halkan ku dhasho dabcan markuu asla halkan ku dhasho waxa aan ka baxayn meesha waalidkeeni anaga oo ah barantiga ayaa weli waxaan ku jirnaa culays maxaan ku idhahdaa dhankii luqadda ahaa culays dhankii luqadda anaga haysto taasoo markaas weli keenaysa ama ha yimaadaan ilmihii ama halkan ku dhashaaba markasta waalidku waa dhabarta ilmahani marka tii waxay abuuraysaa inaan iskuulka u gudbin weyno dhibaatada carruurteena ay kala kulmayaan parental engagement taas la aad u data waxyaalaha kale oo dhibka ah haddana carruurteena ku dhici kara waxaa ka mid ah disadvantage dhinaca dhaqaalaha mar haddii cunugii oo difficult ka iskuulka wax ku barto waxaa muhiim inaan heli karno inaan usoo noqono inaan heli karno macnaha meelo kale ku baran karin inaan heli karno private kan aan tegi karin tiina waxaa imaanaysaa maadaama dhaqaalo ugu filan haysan in dhaqaalina waalidka uu sanaysanin oo marka uu carruurtii waxbarashada noocaas dheeraadka u weyn lahaa marka waxaa laga maarmayn in la helaa marka community inta badan markaa waddankaan ku nool lahayn waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadkii aan ku dhex geli karno waxaa inaan haysanaa community inuu jira oo usoo noqon karno oo mataqaanaa waalidkii hooyada ama aabihii inay yimaadaan ay ku ilmeyn karaan dabcan dhibka hayso ayagoo la wadaagaya community marka laakiin waalidkii ay ku adkaato ay waayaan inay helaan community u tagaan oo waqti u helo inay kala qayb qaataan carruurta sida wax loo bari lahaa amaba issueskii iskuul kala imaado ay kala tashtaan ayadan waxay noqon kartaa waxyaaba dhib aad u badana maadaama dhaqaalihii lagu filan haddana haddii us jiro community macnaha la siinaayo in carruurteeni macnaha ay helaan after school club oo kaleeta ah ay wax ku bartaan way sii adkaanaysaa maalin kastaa la kulmaa carruur badan oo Soomaali ah oo difficulty noocaas haystaan marka ay aad u yar yihiin tii waxay abuuraysaa marka in iskuulkii macnaha uu dareemo in ilmahan aysan mustaqbal fiican ay lahayn oo low expectation u yimaado tii markii cunugii ay ku dhalatay in iskuulka dhibkaa uu jiro uu dareemo uu danna saas uu kala hayn oo macalinkiis leeyahay mataqaana cunugaan meel magaari karaa cunugii dib u dhac badanaa ku imaanayo oo aad u weyn taana macnaha waxay abuuraysaa in mataqaana marka u gudbo secondary level kaleeta ah inay effect ay ku sii yeelato
marka waxbarashada hoose ka soo bilaabanaysaa primary waxay kusoo gudbaysaa secondary way sii socotaa intaas hadda waxaa laga yaabaa sometimes carruur badan aan arkayno ah inay u abuurto xataa inay noqdaan mental health issue waxyaaba aan ka hadlayo ma aha waxyaaba macnaha saameyn guud oo 100% ah laakiin waxay kamid noqon karaan waxyaabaha qaarkood ee hor imaan karaayo waalidka iyo ardaydeena inta waxa kale oo runtii very important oo naga maqnaa muddo aad waxay tahay in lack of role models markastoo carruurteena macnaha waxyaabaha ay u baahan yihiin waxay tahay inay helaan role models ah ay ku daysadaan taa ayaa ah midda aan runtii maanta oo kale kuna aadka qiimaha badan la sameeyey oo kale ay ka faa'iidi doonaan mustaqbalka ama ha ka arkaan fiidiyoyaasha ama inay fursad u helaan halkan oo kale inay imaadaan ee kula kuwan dhalinyaro Soomaali ah oo ayagoo kaleeta ah oo mustaqbal samaystay taa marka canuga oo helo wuxuu helayaa hami oo ku jira in meel uu gaari kara inay jirto haddii Cabdullaahi oo Soomaali ah oo meel fiican u gaaray anna waan gaari karaa markuu arko cunugii dhaqaatiir Soomaali ah markuu injineer Soomaali ah taa waxay abuuri kartaa in dhiirigelin u noqoto in uu mataqaanaa mustaqbal fiican u samaysto in hami u yeesho markuu bari iskuulka tago oo mataqaanaa uu ku talagali kara in meel u socdo su-aasha la isweydiinaa waxa ay tahay sidee mataqaanaa carruurteena marka ay ugu horumari karaan marka waa in la helaa horta horeyntii inaan helnaa luuqadda inaan ka adkaana waalidiinta inay helaan iskuulla ay tagaan ee luuqadda ay bartaan waa ku faraxsanahay maanta waxaan joognaa muddo aad u fog markaa waddankaan imaanay 9 kale waa ka duwan tahay waayo waalidiin badan luuqadda ku hadlaan laakiin still ma aan joogno waqti oo weli macnaha aan gaarsiisanahay caamo ahaan markaan ka hadlay bulshada lagama hadlayo hal ila lama fahmin guud ahaanteena ma aan joogno mid aan macnaha baahidi oo luuqadda ah aan ka kornay still waa ay jirtaa marka waa in communityyaasha kaleeta ayna ka caawiyaan waalidiinta si loo heli lahaa language supporter oo luuqadda ay baran lahayn si meel u gaaraan always kama maarmayno si aan horumar fiican u gaarno waddanka aan ku noolnahay local community engagement in communityyaasha Soomaalida ah inay u noqdaan indii hadday noqon lahayd luuqadii hadday noqon lahayd housingki hadday noqon lahayd caafimaadkii inay ka garab galaan waalidiinta Soomaaliyeed ee macnaha la tacaalaya in carruurtoodii ay fidgarayaan dhaqan ahaan luuqad ahaan intaba iyo waxbarashada marka waa in la helaa mentorship la helaa programmo badan waxaa jira loo samayn karaa carruurteena in carruurteena ay helaan dhalinyaro ah ay ku tiirsanaan karaan ama ay rabaan inay iyagu kale ay noqdaan si markaa loo helo mentorship from the young age always waxaa dhahaa ilmahena marka ay joogaan year 8 year 9 markaasoo kale ay noqonaysaa marka ay baahi weyn ay bilaabanayso waxaa ku soo socda marka waxaa muhiim in la helo mentorshipka homework clubka laga caawin karaayo in waxbarashada waa only furaha keliya ee laga bixi karaayo dib kasta oo na haysta maanta waxaan dareemi karnaa qofka hadduu wax barto ama guri wax laga barto maalin kasta kuwa kalena carruurta ay ku daysanaysaa horumar fiican way sii gaari karayaan su-aasha ugu dambaysa weydiin waxa ay tahay maxay noqon kartaa macnaha initiative-ka oo horumarin karaayo ama youth-keena sare qaadi karaa role model always macnaha waxaa kii running ah role model marka waxbarashada caadiga ahaa oo A levelka ay GCSE-ga oo 12 sano cunug wax uu soo baranayo wax badan uu ku keeni waayo maxaa dhacaya cunugii marka mataqaanaa inuu meel ka baxo u waayo inta badan waxaa imaanayso in dambiil la galo taana laga yaabo in xabsi lagu galo sometimesna mataqaanaa ay ka xun ay timaado intaba marka waxaa muhiim noo ah marka in aan ku dadaalaa sidii waalidiinteenna ay ula kulmi lahaayeen mataqaanaa role models wax ka caawiyo waxbarashada keliya ma ahan in A level aan samayno oo aan jaamacadda aadno هذا اسكول فديا أرض بدو سومالي هبطة فريسة هو كلا أونلاين يجرا إلى عكدا سويكا أنت ومركو تكون جالس أي برتان تكنيكال سكيلز أو IT ما تأفرون نقريسا وحين نقف إنه جيسي سوسمي إنه A level سوسمي إنه degree وهيس أنت وإيمان كنا أو بران كنا مستوى رسمي سكرا ورسويت كنا وحاجة ساس ثلاثة vocational training أو وده كهرب لو جاري كرا وحقوقنا إن التنوكيني كلا واحدة رنتي أو آد ورجينا هنا choice كمين إنا housing choice أهلك ملك على دجنا عفوا choice أهلك يا وحبرشة choice سيدا هبل كده أولي أنت والله إيمان يسوع إن أنا قلنا تضيع دعوة كده وقلنا هاي لكن وأنا زدنا في عاصمنا أو عاصمني ما كل كانوا كرتا بهلا سيرون روبا وحيوان أقول بدل الكلمة عروتنا إن يتصل عن early age كلية لكن أنت بالمانتر قولك يستوى سوالي أنا بقص عاوها كيف فديه واحد يسوي يهمل أرض كسر سوالي الجامعة ده وآدم أنت بدل سالك ورا يودرو بريء قاركود كلابات قاركود سكتار بكم حق ورا ولا دينتي أنت بدل حيسوي كرام تجنن عروتني ما نبي وحنا قالك إن عروتنا تيوشن لجي كرام أو إلى إلى مساكين دي أصحابنا أهيسين في البلد حتى شو الجوم كسر قادم العلم من عروت الوسط بفيه حتى مكي لجار الجامعة دي جبنا عمارة وحاسلية كان محاسبهم كرام أو إلى أبا وحنا قرب تجنن عروتني from primary إلى أي كتب حدود السنة
marka kadib ku cunug jaamacadda gaaro uu kaliya u noqdo independent markaas uu dareemi kara marka su'aasha waxay noqonaysaa goorma ugu habboon oo carruurteena aan ku bilaabnaa inay helaan waxbarasho oo support ah goorma ugu habboon aan ka joojinaa si mustaqbal u samayso marka talada ugu weyn aan bixin lahaa waxay tahay cunuga marka ugu horeysa oo young age-ka uu yahay in la helo caawinaad ugu badan uu helo oo maxaan ku dhahaa supportiga markuu secondary sii socdo in uu sii yaraan karto markuu ceela marku gaaro ardayga isaga isbixin karaa ugu dambeyn inuu jaamacadda aadana waxaan rajayn doonaa guulo fiican daay waxaan idiin sheegay dadka aad noo caawiyey in uu qabsoomo barnaamijkan waxaa ka mid ahaa walaalkay daahir cali kulmiye daahir waa noo joogaa daahir not only inuu na caawiyey in aan qabsano barnaamijkan oo nagala hadlay hoteelka iyo saaxiibadiis iyo maamulka hoteelka daahir haddana waa founderka hay-adda la yidhaahdo alpha trust waa charity organization saan idiin sheegay qof walba wax yar hadduu bilaabo initiative wax weynay noqotaa alpha trust hadda meel walba soomaaliya way gaartaa wuxuuna ku bilaabay as a baby step isagaa faangareeyey haddana sanad walba waxay aruurisaa intaasoo $100,000 ee dadka loo qaybiyo daahir waa mahadsan tahay walaalkiis waxaan rabaa inaan mid yar ku daro Ali and Borough law firm waxaa iska leh Fawziya Daahir Doras Fawziya waxay train garaysaa the future lawyers haddii ay joogaan lawyer cusub amba law school ku jiro dhammaynayo waxay noo sheegtay law firmkeedu ku yaala Liverpool Station inay train garaynayso gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed free of charge waxaan rabaa oo kale inaan u sheego waxaan nala joogay baryahan one of the oldest psychiatrists Dr. Abdullahi I believe intiina badan inaadan aqoonina laakiin waa dhakhtar psychiatric over 50 years shaqaynayay haddana retired wuxuu yiri Somali doctor especially the medical field or mental issue inuu ka caawinayo ardayda Soomaaliyeed so anyone or psychiatric or psychologist baranayana safaaraddu waan la soo xiriiri karaa hadii la yiraahdo ma santiin marka waxaan jeclahay markaana inaan ku soo dhaweeyo gabar looyarada Maryama ku soo dhaw work with Fawzia we're partnered together and obviously being from Somalia I think we're both it's quite difficult to find lawyers that are Somali so not many for some reason do law so when we saw each other working in a law firm you're from Somalia okay we got to work together so alhamdulillah we managed to set up a law firm together we've been practicing for 4 years and Ali is my dad's name and Barrow is from Fawzia so we call it Ali and Barrow solicitors we specialize in immigration so we do get a lot of uncles and aunties how can I bring my son I want him to come claim asylum I'm like there are other ways that you can actually bring people legally in the country you can get them to have a job you can sponsor them individually so if anyone has a company you can apply for a license and you can bring with a genuine vacancy you can bring people whether it's carers any kind of job PAs accountants psychiatrists you can sponsor any individual to come to the UK and work so it's not just people coming and claiming asylum so also we definitely have already helped a number of Somali young girls who want to work in the field we've given them work experience we've sort of assisted in university applications it's a very very competitive field so it's nice to have people that you can help and I think with the Trustbuild I think it's really really great initiative I remember when I started university the first thing that the lecturer said to me was it's not about what you know it's about who you know so I think if you know the right persons you get into any field that you want to get into so it's really important as professionals we help as many people as we can idinka ilaahay markaana waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo mudane Abdullahi Nuur Councilor Chelsea and Kingston marka ugu horeysa horta ilaaha mahadle meesha sukan keenay marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa safaaradda Soomaalida ugu horeysa safiirku dhalinyarada mataqaana Buid Trust oo runtii shaqo fiican qabtay iyo dhammaantiin oo maanta soo bixiyay waqtigeena qaaliga in halkan timaadaan
anigu shakhsiyan waxaan deganahay kason Chelsea 33 sano waxa way caruurteeda halka xaafadaan ay ku dhasheen adinkoo kale mataqaana jacaaq soo wada baxeen alxamdulillah marka waxaan rabaa inaan ka hadlo inta wadanka jooga maxaan qabtaa anigu dad badan oo wadanka jooga aabayaal Soomaaliya ku laabteen waxay doonteen madaxnimo go'aanan gaar inaan caruurta ka taginin in mataqaana aniga hooyadu mataqaana gacan is qabsano caruurta ilaahayna siinaan ku dadaalno maanta alxamdulillah sidoo kale waxa noo jooga mataqaana 5 jaacada dhamaysay from medicine to mataqaana to speech language therapy shaqooyinkan soo qabto waxaa ka mid ah youth worker for 9 years 9 sano oo xaafadaan deganahay dabcan markaan imaanay wax soo shaqeeyay mataqaana shaqooyin kala duwan mataqaana warehouse supermarket adiga magaca ay leeyihiin inta kadib waxaan galay mataqaana dhinaca waxbarashada inaan saacidno xaafadaan deganahay Soomaalida degan aad uma badnin laakiin 98 labadii kun waxa aad u soo galay xaafada dad ku yimid waxa la yiraahdo looreeda yaqaana family reunion qof ay keentay ama hooyo ama adeer ilmo 18 sano ka yar ama nin xaaskiisa keenay Abdullah ka hadlay inaan ku noqdo mar rabo dibka ugu weyn caruurta waxay markay wadankan yimaadaan in la geeyo sanadka uu jiro galaaska u dhigmo marka hadoo 12 jiro mid ay ugu yaraa jirta alxamdulillah waxa la geenayaa mataqaana sanadka 8 ama year 8 adoo marka qiyaas marka anigu Soomaaliya ka yimid oo dagaal sokeeye soo dhaxmaray on school dhiganin on luqadii aqoonin oo la geeyay school ila Hollandback sanadka 8 ama year 8 markuu hadlo sida marar badan ugu dhacday ama caruurta ugu sameeyaan waa lagu qoslaa ana caruurta ugu yaraa mataqaana aabadaasna how you pronounce it marka lagu qoslo wiilasha Soomaalida khaasna waxay yaqaanaan sababtoo waxay ka yimaadeen bi'ad dagaal iyo dhibki jiro uu istaagayaa anigu buu feeriya marka ku qoslay waxay keenaysaa marka ilmihii laga saaro iskuulka ama wax la yiraahdo exclusion waxaan aad waqti u gelinay aniga dad kale oo xaafad degan in arintaas xal u helno 15 sano ka hor aaday u yareed in ilmo Soomaaliyeed ama ha noqdo gabar ama ha noqdo wiil inuu qaato GCSE 5A-C ma jirin waxa ilaahay mahadiisa maanta in la hadlaayo 5 sano la soo dhaafay ma aanan arag anigu Soomaaliya oo degan ka soo Chelsea waa intaan kuwaana aqoon ina jala kuwa aan naqaan oo noo yimaada on ku baasin GCSE da maan arag 5 years hadda al soo dhimtaan marka adeer riyaali abtiyaal hal dadaalo safaarada hal la shaqeeyo volunteer ka time hal la geliyo aad iyo u mahadsantiin aad aan ugu faraxsanahay maanta in la joogo mahadsantiin insha Allah in markaana waxaan jeclahay inaan microphone ku soo dhaweeyo engineer Cabdiwali Xalane oo ah lecture jeediye mudane ku soo dhaweeyo microphone aniga waxaan rabaa 2 point inaan taabto oo aan ku arkay environmentiga jaamacadaha markan ardayda wax baray ku saabsan ardayda Soomaalida counselorka wuxuu ka dhawaajiyay caruurtii aan la qasbin iyo nin kale oo oday oo suum ku jira wuxuu ka dhawaajiyay caruurta markii jaamacadda ay ka baxaan levelka oo jaamacadda gaaraan waa laga haraa iyo waxaan ka hadli doonaa hal point ah maadaama aan Soomaaliya tagay soo arkay jaamacadaha Soomaaliya ka jira iyo baahida loo qabo aqoonta iyo sidee u caawin doonaan dadkan dhalinyarada ah oo hadda jaamacadaha ka baxay markaan ku hormaro ardada in laga haro oo jaamacadaha markay haraan ma qabo waxaan ka qabaa waalidka maadaama ay waqti soo galiyeen caruurta inay ka harin caruurteeda ay ogaadaan jaamacada ay aadayaan saaxiibada ay leeyihiin meelaha ugu badan oo caruurta Soomaalida dhibaatada ku gaartaa wax ka mid tahay jaamacadaha first year ardada ka imaata ama ha ahaado ama halka ku dhasho ama ha ka imaado Soomaaliya wuxuu galaa environment ka duwan tii ku noolaa environmentkaas marka qofku waxa ku hoos garaysaa inuu ama khadka ka baxo
ama uu qadka si fiican ugu noqdo taasna waxaa bays u ah tarbiyada marka hore la soo siiyay cunuga cuurkaas qofkaas dhalinyaradaasi loo soo tarbiyay gurigii uu ka imaaday diinta siduu ku ahaa bayska waxa uu ahaa diinta haddii aad ka harto wuxuu cunugaagu risk u yahay inuu ku barto dad xun oo aan ahayn environmentiga jidka aad ugu talagashay inuu ka leexdo marka waalidka waxaan kula talin lahaa inay caruurtooda daba socdaan ogaadaan meelaha ay saaxiibadooda iyo jaamacadaha ay aadaan jaamacad kasta jaamacad ma aha jaamacadaha waxaa laga yaabaa inuu waxa aad rabto inuu bartaba cunugu uusan baran karin uusan helin karin aqoonta u baahnaa marka inaad la socoto sidii aad ula socotay markuu secondaryga joogaan kugu waani lahaa marka tan kale markaan fiiriyo ardayda aqoonta hadda xilliga hadda aan joogno xilliga adduunku wuxuu isku bedelay technology aan waxaan ahay waxaan dhigaa cyber securityga digital forensics-ka iyo networking operating system technology-ga weli aan laftiga arday ahay waxaan dhigtaa PhD-ga hadda dhamay rabaa insha Allah marka aqoontuna yaraan ma leh hadda anigoo cirada la wax baran karo waxaan u maleynayaa qof kasta wax baran karaa marka technology-ga in la barto qofka hadduu dhakhtar yahay kama maqna inuu u baahan yahay computer ama inuu wax ku barto artificial intelligence marka dhalinyarada hadda joogta oo Soomaalida ah oo meeshan fadhisa waxaan ku waani lahaa kuwa ka dambeeya iyagaba inay dhinaca technology-ga ay u bataan adduunku wuxuu isku aaday technology loo kala haray taas waa Soomaaliya markaan dhinaceeda aado Soomaaliya waxaa ka jira jaamacado laakiin waxay wataan magac jaamacadeed laakiin aqoontii jaamacadeed ma haystaan waxay u baahan yihiin dadka horteeda fadhiya oo jaamacadaha halkan ka baxay inay voluntary suubiyaan oo ay cilmigaas ay halkan ku barteen geeyaan Soomaaliya si dadkooda uga faa'iidaan aqoonteeda waxay ku fiican tahay in la gudbiyo haddii aad gudbin adiga ku koobnaato aqoon ma ah laakiin haddaad aqoon dad barto waxay ku sahlaysaa inaad adigana ka faa'iido adigana laga faa'iido sida marar badan aan ku arkay markaan jaamacadda joogay dad badan oo Soomaali ah oo aan aqoonin ka wareertay qaarkood inay jaamacadda drop gareeyaan ku sigtay laakiin markii caawimaad aan u fidinay jaamacaddii dhameeyay oo hadda maasha Allah qaarkood ay master degree ay qaateen oo ay ka baxeen jaamacaddii marka in aad voluntary group inta subsaan dadka markay waddanka wax ku bartay waqtigiina qayb ka mid ah ay gelisaan inaad bartaan dad kale wax ama halkan ha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan weliba Soomaaliya ugu baahi badan maanta wax la baro waa Soomaaliya waa muraadii jabtay waxay u baahan tahay isku kabo ka kabitaankaas marka wuxuu u baahan yahay waxa bays u ah aqoonta haddii dadka aqoonta laga dhiso waxay ayaga isdhisan karaa dhawta ayagana waddankooda dhisan karaa laakiin aqoontu haddii jirin waxaan u maleynayaa meesha hadda joogi doonaa marka luqadana waddanka in la baro waxaan arkay markaan imaaday safiirka hadlayay wuxuu ku hadlayay Ingiriis waxaan iri safaaradii hadday Ingiriis ku hadlayso xagee joogna marka aniga waxaan u maleynayaa anoo yar Soomaaliya ka soo tagay luqadeeda igama dhumin waxaan u maleynayaa waxay dhamaan ku dhasho laakiin luqadeeda igama dhumin yes marka luqadda in la baro caruurta lagula hadlo gurigana aad ay muhiim u tahay si hadhowtii ay communication-kooda u saarnaato intaasaan waan uga baxay haddii wax jawaabaysa assalaamu calaykum yar oo aan la qabay gabadhan Sucaad oo clinical psychologist clinical psychologist PhD and communication gap kan nagu jira between the parents iyo dhalinyarada iyo familiada Soomaalida ah ayaa hadda ka sheekaysanay wallahi she make me cry that's why I told her come to the microphone and tell what you know about Somali mothers and Somali families to the audience thank you Okay, ma af Somali baan ku hadlaa mise af Ingiriisi? Cocktail. Okay.
My name is Saad Dala. I'm psychologist and I'm psychologist. I'm researcher in. I do research too, and I teach and visit a lecturer in psychology. qofka sabuuxu isweydiiyaa waayo su-aasha Soomaalidu inama dhageyso hooyooyinka Soomaali inama maqlaan baa la idhaa. And I'll be honest with you, eriga waan nacebahay. And I hate professional markay yidhaahaan eriga waayo laba waxood baa jira. Ta ugu horeysa, no one sees Somali moms. Hooyooyinka Soomaali lama arko. Dhibtooda lama arko. Xanuunkooga lama arko. Qof kastaba wuu imanayaa wuu ka dul hadlayaa. Caruurtoodii way ka korayaan. Just my mom. Ninkeygii amba hadday isqabaana xaaskii baa jooga. Yaa generation trauma jirkooga ku jirta waa hooyada Soomaaliyeed. Lama hadlo, lama maqlo. Qof kasta wuxuu leeyahay maxaad san u samayn weyda way madax adag yihiin. Ma madaxaadka. Did you know how much colonizing system we inherited mistrust? Did you know how many times hooyo Somali of ku hodintay but she lost? Did you know the anxiety, the shame, the pain? You don't know how to speak language and everybody tell you what to do with your children? Can you comprehend that for 1 minute? And everybody saying, Somali mom, they don't know what to say. Somali mom, they not listen. These women, they've been through a lot. And wallahi, for part of my heart, and I tell you, I've seen everywhere. I work most with celebrity people. I give therapy for child to adult. And I sit down with Somali mom and give them therapy in my own time. It breaks my heart sometimes, the story I hear. And they don't have time to process the pain. You have pain to put your tight, your shoes, your abaya. Somali mom, they don't have time to process pain. For Marka, everybody say we miscommunicate. The question is, if you see the person, the person have ability to listen to you. When you see me, you can talk to me. When you don't see me, you cannot talk to me. And the problem we have in as generation, we don't see our moms, and we don't see in our generation trauma in every level. I will diagnose you, all of you in this room, trauma walk with no condition. And I met a lot of people in my life. But what I wanted to say to you, when is the last time you at hooyada la fadhiisatay you had dates with her? Did you know your favorite color of your mom, her favorite son, her favorite food? Did you know that? Did you know hadday hooyada dhimato what kind of sadaqa she wants in her life? This is, you don't know this woman. Did you know her first love, her first happiness memory? You don't have. No one have that. Because we never ask. And that is why I'm saying to you, professional easy very nice. We can put the tide, and we have nice job and degrees. I tell you, my job is to know how people tick. You will not get creative, better person till you know who you are, where you come from. The first time somebody entered my room, markuu qof maqsinka soo gala therapy, the first question I ask, tell me about your mom. How your relationship with your mom is, I will know where your mental capacity is. Because she's your first love. But please don't underestimate communication. Communication ka luqad waa muhiim. What makes you Somali? Maha qabiilkaaga, maha magaaladaada, maha dharkaaga. Is your language. luqadii hooyada aad kula hadlaysid ba ma haysatid. Bakhiil bin gabigeena wala nahay. We don't tell qofkan ku jeclahay. You don't send message, I miss you, waan ku jeclahay. All of us. Gabayga Soomaaliga wuxuu ka hadlayaa jacayl iyo wanaag. Inaguna maxay nahay?
or just I love you but بخيل قبل ولا مركا what I'm saying is that مركي لين miscommunication nothing is miscommunication we don't communicate in the first place يعني قفنا ما هذا قفنا شيء كم سمي قفنا time the time you get you give it back for my opinion that first generation they suffer trauma they are the best person if you enter the place dadkani waxa ku soo dhacday dhibaato xoog weyn you need to show up for them then they will show up for you and that is the only thing I will say we did the project for now 4 years the research me and my team we looked at Somali mom homeless and impact it have on the children and the mother. The paper now present in every university, in top lead university. The methodology I developed that research now is going to be present to the research method. Because I want Somali mom to tell the story through art and through participant and data. But now Allah home issues and health, how house impact and health, it will be now. أنا مركنا وحنجعل هاي بل أنت أنا نسوق ذا جرين workshop كا وكان الصوت يارنا سو إن كوسو دويو قراء سوماليات أو actually أفكار سوماليا واحد بدن كقراء almost أفرتن بوك بدن قراء مركا اليري راتين لك أفكار سوماليا حوجا إنجليز كوس قليل فهمتين أن حلبان عبد عسيس حلبان سودو وحييت هاي شرف قلبتا إن أنا تنسور استاجو أنا أو كميدا أبياش الصومالي دا degan magaalada London muddadii u deganaa oo waqtigan aan idin la hadlayo ay ku jirto suurtagalka ay u noqotay inuu qoro 49 book sagaal iyo afartanka book ee aan qoray waxaan rabaa inaan aniga oo aan ku fogaanin sharaxaad yar ka bixiyo 37 book oo ka tirsan waxaan u qoray sidii ubadka Soomaalida carruurta Soomaalida ay uga baran lahaayeen afkooda waxaan joognaa dal suurtagal ka dhigay dadka ku dhaqan inay afafkooda dhaqankooda bartaan iyaba waa nasiib darro hartay dadka Soomaalida aniga muddadii aan wax qorayay waxaan sanad kasta tagaa dalal badan oo ku yaala Yurub la hadlaa dad badan oo Soomaaliyeed oo idinka oo kala ah la hadlaa waalidiin aniga oo kala ah sidii suurtagal looga dhigi lahaa in carruurta Soomaalidu ay barato adinku ilmahaygan galabta carruurtan aan la hadlayo gabdhaha wiilasha isugu jira afkaagu u yahay sida aan hadda arkaynay maxaa u malaynaysaa carruurta aad dhashaan inuu noqon doono meesha aad joogtaan waa ka liidanaya Soomaa maxaa cadaynaya sida ambassadorku idin sheegay inaad Soomaali tahay soo afka ma kuma hadli kartid adiga ogow Ingiriis ma tihid by the end of the day adiga Ingiriis ma tihid aniga oo 32 sanadood qurbaha ku noolaa waa yar tahay inaan inta gurigayga aan joogo ama aan dadka la hadlaayo isticmaalo erayada afafka aan aqaano waxaan isku dayaa intii aan ka leexan karo isticmaalkooda inaan ka leexdo haddii kale waxba idin ma sheegi karo laakiin haddaan af Ingiriis iyo af Soomaali hadda isku daro iyo af Talyaani idinkana waa isku dareyseen marraba waqtiga inaan idinka qaado waxaan ku soo dhaweynayaa dhammaan xildhibaanka golaha federaalka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Ali Cajiib danjiraha jamhuuriyadda Soomaaliya oo fadhiya magaalada London Cabdulqaadir iyo ku-xigeenkiisa safiir ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada London Dayib iyo ku-xigeenkiisa Cabdi Muuse waxaan rabaa waxa galabteena la siiyay inaan halkan isku aragno fursad weyn oo ka maqnay dadka Soomaalida waxaan uga mahad celinayaa madaxda jamhuuriyadda safaaradda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo guddigii qabanqaabada dhalinyarada ahaa ee suurtageliyay tira intan la eg in meesha la isugu keeno la is arko la isbarto wixii dadka Soomaalida
aan tari karno. waxaad ogtihiin jamhuuriyaddu waxay soo martay heerar kala duwan ilaa maanta aan ku taamayno in batrool la soo saaro. soo saas maaha. anigoo ku hadlayo ma ka ballan qaadaynaa madaxda noo shaqaynaysa ee safaaradda inaan u adeegayno ka qaybgalayno halganka loogu jiro dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya. soo koob idanka Ilaahay Cabdullaahi Cumar soo dhawow. Cabdirasaaq Cumar raallo Cabdirasaaq soo dhawow. maanta waxaa laga hadlay oo mas'uuliyiinta safaaradda ambassador Cabdiqaadir iyo ku-xigeenkiisa ay ka hadleen muhiimadda uu leeyahay dhaqanka iyo afka. aniga waxaan u shaqeeyaa wasaaradda waxbarashada si gaar ah akademiyada dhaqanka hidaha iyo afka Soomaaliya hadda intii hayaanka dowlad dhiska la bilaabay waxyaalaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya ay ka surtoobay waxa ugu weyn in Soomaaliya ka mid noqotay heshiisyo caalami ah oo UNESCO mataqaanaa ICH oo Intangible Cultural Heritage 203 marka مسؤولين السفارة أمباسطة عبد القادر يوهان ربع متقنا إن هدي أجرتو متقنا مارتي وقيب سنها دقنك هدها سوماليات هدي أجرو إن لكان هالكن سلوا سوحره بلشة هالكن دقن iyo mataqaana wadankii Soomaaliya si loo helo dhaqanka oo waxa kaliya xisaameeya umada hadduu yar yahay iyo hadduu mataqaana weyn yahay luqadda kaliya u gudbi karto dadka yar yarka waa dhaqankana waxa weeyaan lama kala saari karo haddii aad rabto inaad barato luqad ma baran kartid luqad ilaa aad barato dhaqanka waa wax isku xiran mataqaana you cannot learn a language unless you learn the culture marka dadka badana waxay ku hadlayeen waan garan karaa dad badan oo mataqaana luqadda Soomaaliga aan fahmayn ayaa jira waxaan rabaa inaan idin sheego mataqaana maaragtay luqadda Soomaaliga waa wax yani ugu muhiimsan cunugaaga aad barto waa diin hadda un bay dadku ku baraarugeen inay tahay diin waxaan rabaa inaan idin sheego mataqaana maaragtay in caruurta la baro dhaqankooda hidahooda si mataqaana maaragtay waxa gudbiyana dhaqanka waa dadka yararka dadka waaweyn waxay noo soo gudbiyeen hadaan gudbin waxa dhacay discontinue macnaheedu isku ma xiraanay mataqaana maaragtay waa waxa haddan haysta ma garatay marka waqti badan oo sharci lahaa ayaa mataqaana maaragtay noololmay waan soo gaabinayaa mataqaana aad baan u mahadsantahay thank you inaan ku soo dhaweeyo xildhibaan Maxamed Cajiib oo marti noo ah oo nooga yimid dalka Soomaaliya mudane ku soo dhawo mikrofoonka سفيرك سفارة الصومالية دالك UK سفير كوحيجانك قزولك شرفتك علي كوبجوكا أخوي هند الصوماليات لبنتا بالشدة الصوماليات حكوا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب شرف يا ماموس في عنا إيتهمانت إن النصيب وياشي إن هرتين إماده وانا aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii in aqoon-yahanadii Soomaaliyeed ama labeentii ummadda Soomaaliyeed ee maanta halkan iskugu imaadeen maskaxshiil aqoontii iyo way aragnimadii ee lahaayeen inay maanta isku keeneen sidii dalka iyo dadka Soomaaliyeed ba wax loogu qaban lahaa runtii farxad gaar ah aniga ii tahay inaan maanta halkan goobjoog ka ahaado aniguna waxaan ka mid ahay xildhibaanada dhalinyarada ah ee idinku matalo golaha shacabka farxad kaara ii tahay marka dad dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo cilmiga ay barteen isku keeneen haddana diyaar u ah dadka iyo dalka Soomaaliyeed inay wax u qabtaan in aan maanta hortaagana sharaf kaara ii tahay waan ku faraxsanahay waana waxa kaliya ee Soomaaliya ee u ooman tahay amba ee u baahan tahay waa aqoonti cilmigiina waa wax loo baahan yahay shaqooyinka ugu badan Soomaaliya oo professionalismka noociin oo kala ah waxa qabta dad ajaanib ah ka faa'iideysto wadamada hadda aan ku biirnay ee bariga Afrika ama East Africa la isku yiraahdo dad badan oo ka yimiday oo aqoon-yahanada dalka ka shaqeeya oo kumanaan gaarayo waxaana u imaadeen inay aqoontooda naga iibsadaan marka farxad gaar ah ii tahay in maanta intaanu aqoon-yahana aan hortaaganahay fursadaas waxaan rabaa inaad dalkana uga faa'iideysaan idinkana aad ka faa'iideysataan ilaa yaraan intaas ka bacdi Soomaalida hore ma ahan waa la socotaan
soomaaliya markii aan shirarka caalamka aan imaano waxyaabaha soomaaliya lagala hadli jiray waxay ahayd sidii humanitarianka looga caawi lahaa iyo sidii loo kaalmee lahay soomaaliya laga hadli jiray laakiin maanta waxaa laga hadlaa soomaaliya sidee wax u wada qabsanaa ay leeyihiin dalalka hadda maanta aan shirarka u tagna ama aan imaano 2 maalin ka hor waxaa marti ku ahayn dalkan ingiriiska baarlamaankiisa waxaan ku jira aniga waftigii gudoomiyaha baarlamaanka la socday runtii sharaf iyo karaamo weynayna ii ahayd in baarlamaanka waddankani iyo sida uu u shaqeeyo iyo ahdaafkiisa inaan wax badan aan ka baranay ama aan goobjoog u ahayn laakiin waxyaabaha oo aadka noo cajibiyo ama aadka u wanaagsan waxay Soomaaliya in adduunyada ee page cusub u furtay oo meel walba aan tagna la leeyahay Soomaaliya waxaan u baahanahay inaan mustaqbalka iyo maantaba wax wada qabsano oo heshiisyada Soomaaliya maanta dawladaha waaweyn ee la galayaan oo dawladda Turkiga ee ugu horeyso dawlad weyn ah oo 100 kun oo sano soo jirtay waxaa ka mid ah in la leeyahay iskaashiga dhaqaalaha iyo difaaca waa garan kartaan shalay waxa nagala hadli jiray iyo maanta waxa nagala hadlaa waa dareemaysaa marka aqoontaas waxay u baahan tahay dad Soomaaliyeed oo heshiisyadaas waaweyn ee ummadda Soomaaliyeed galayaan oo jiilka soo socda dhaxalkooda taabanaya dadkii ilaali lahay qalinkana ku ilaali lahay maskaxdaba waa idinka marka ku soo dhawaada idin leeyahay dalka dadka Soomaaliyeed maanta farxad iyo maamuus weyn ay tahay madaxda iyo mas'uuliyiinta dawladana waan gaarsiin doonaa fariinta aan halkan ka qaado oo madaxweynaha ugu horeeya intaas kaliya kuma simaaye qof walba oo diyaar u ahna waan ku casuumeynaa Soomaaliya inay imaataan waa idinku dhiiri gelina soo dhawaada waa mahadsantiin waxaa jira xildhibaan waa iga nasiib badan yahay 47 wuxuu ku qoray laakiin anigu 23 sanaan hal buu qoray buuggaas marka waxa ku jira qurbaha dadka yimid af Soomaali aan uga hadlay baa jira oo gabayo badan oo ka tiriyay marka afka waxa la rabaa hadii aanad afkaaga aqoon dalka ma ahid hadii aadan afkaaga aqoon cid xushmad ku haysan ma leh Israa'iil qurba joogtooda ayaa Israa'iil dhistay Pakistan iyo Hindiya waxa nuclearka u sameeyay waa qurba joogtiina ma dhici karto mana aamini karo intii naano joogta in Soomaaliya siday tahay ay tahay adinkoo wada master iyo first degree iyo double master iyo oo qaarna kamid PhD yihiin marka waxaan rabay inta xoogaa horta xildhibaan waa intuu ka yar yahay intuu waxaas buu qor ee mar rada qorleed oo ku guulaysanad ka badan baya xildhibaan hore uu sheegay inteeda anagoo dhan ba awoodo noo yahay nin waliba awoodiisa sagiya garaadkiis waa xuski ayaantii afka hooyo lagu qoray aan noqonay dul jira aniguna dabaaldega ubax iyo caloondoog aan kugu casuumay aabihii dadkayga ammaantaada weligay afka waa ku haynina inta aan awoodiyo itaal lama haraayee aarkii jabuutow isxilqaamistaadiyo suugaan abaadiyo abwaan liita kaalmii been iyo afkaaraha buugaruurshow ifkood nabad ku waartiyo aakhire ilaahay janno kugu amaalmari waa aga markii la qoray Ismaaciil Cumar Geelaana qoray Ismaaciil Amaaniya waxaan abi dhamaanan ayuu inagu leeyahay Soomaaliya ogsoonow afku Soomaa haki arraxmaan siday tiri alla manna ku yeeshee jinnigee insiga baray erayay ku doodaan siday aayatiin iyo ilbaxnimo u gaaraan ay uga duwnaadaan hawayaanka ariga adduunyada la foofsado afku Soomaa haki wuxuu yiri afku Soomaa haki wuxuu yiri arraxmaan okay ummadaha wuxuu yiri ummad waliba erayay ku doodaan afku Soomaa haki eebba nugu manaystee hooyo lagu ismaayee ku anqarisay ubadkii afku Soomaa haki gaalkii ayaantii arligeena kala jaray astaamaha u kala dhigay ummad iyo ilmo iyo adoogood abtir aan ku lumin iyo isku xiraha shacabkiyo asalka isku raaceen afku Soomaa haki isticmaalku suu rabay erayada isticmaalku suu rabay ay adeegsanayeen wuxuu yiri wuxuu yiri halkaasaan ku joojinayaa waxaan ka wadaa isticmaalku afka Talyaaniga iyo Ingiriisku rabay inuu nagu qasbo odayaasheeda ka diiday afka waxa weeye odayna waa ahay xoogaana jaakadiina gacantaan ku wataa ayadoo la igu tala gelin baa soo kacay
afku waa the most powerful afku waa waxaad wax ku tihiin afku shafiil u malayn maayo 1991kii intiina badankoodu maadnaan dhalan aniga gaal Simon la yiraahdo ayaa gabar islaan la yiraahdo Basra ayaa iyadoo duhurkii iga tagay ayaan la hadlaa iyadoo rabtay inay ilmo soo wadato iskuulka doonaysa assalaamu calaykum eeda seetahay abbaaya seetahaan idhi markaasay tiri waariyada kulay faqash baa tahay maxaad rabtaa saana meelan ku tukadaan rabaa furay isiisay furihii bay gurigii waa shafiil gaal la yiraahdo Simon furihii markay isiisay waxay tiri de madbaqana anigu carab ma soo marin markaas madbaqana bariis iyo hilib baa ku yaalay adiga Frenchku reewaqooyigu cadaanka dhan French bay u yaqaaniin dee wixii bariiska iyo hilibka cuna Simon waxaan ka dhaadhicin waayay islaanta aan waligay ma arag imana taqaano waxay ugu casuuntay waa afka Soomaaliga iyo Soomaalinimada gurigeeda iyo furihii isiisay raashinkan ku tukaday waa cunay ninkii ka bacdi maqaayadaha Soomaalidu bartay sidii buuna ku muslima Simon marka waxa layna ka rabaa afkiinu waa awoodda ugu weyn aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa safiirka hadalka ma lahayn waa qasbaday aniga xildhibaanba waa qasbanaa hadalka marka cabdi shire oo iga mudnaa iyo rag badan baan ka qaadan waxa idin jooga safaaraddu waxa weeye waxay matalaysaa caalanka waxa qaadan kara 3 qof waa madaxweynaha iyo meeyarka iyo safiirka qaadan kara prime minister kuma qaadan karo wasiirkuna ma qaadan karo sababtuna waxay tahay ma taqaanaa waxa weeye adinku idin matalaya annaga constitution kayaga waxa weeye Djibouti iyo Ethiopia NFD iyo Somali galbeed iyo wiilka xamar ku dhashay waa isku xaquuq iyo Djibouti marka adinka iska badaa 70 milyan buu safiirkaygu maanta matalaya oo haybada ku matalaya asaga iyo dayib iyo safiir ku xigeenkayga dhamaantood waxa weeye waxaad hasheen waad naga nasiib badan tihiin annaga waxa safaaradu ma jirin markaa nimid haddaan caawa idin galo waxaan dhib ka soo marnay waad yaabi lahaydeen aad baan adeeryaal idinkugu hambalyaynayaa intiinaan kaliyaha nagu filan waxaan ku soo gabagabaynayaa imaamu shaafici ma bilaabatay salaamu calaykum waraxmatullahi abaan awliya aad ma santahay cabdi shire ciyaar jecel oo ma santahay dhammaantiin aad ma santiin waxaan caawa joognaa xaflad aad u qiimo badan runtii oo ay isugu kaayeereen xafladani Somali macnaha embassy ama Somali safaaradda Soomaalida ee London really waxa weeye xafladan waa xaflad aad u qiimo badan sababtoo ah dhalinyaradii aad macnaha wax baratay oo dadka professionalska ahaa iyo dadkii community-yaasha u shaqayn jiray oo professionalska ayagana aqoonta u lahaa dhalinyarada iyo qaabka wax loo shaqeeyo ayaan caaway meeshan isugu yimid shaqa aad macnaha xaflad aad u qiimo badan weeye baan idinku hambalyeynaa hawshaad qabateen as TV Somali TV iyo safaaraddii oo maanta casuumaad noo samaysay runtii anagu waxaan professionalska UK ee Soomaalida qaybta waxaan nahay Buckinghamshire iyo Oxfordshire marka waxaan qabanaa waxyaabo fara badan oo dawladda kala shaqeyno aad baan waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno programkan lagu casuumay mustaqbalkana intaan ka sii badan doono safiirka waa wada hadalnay casuumaadda dambana hadduu ilaahay moodkiisa idin keeni doono hadduu ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin safaaradda Soomaalida ee London oo nagu casuumtay haddaan nahay dadka professionalka ee ku nool waddankan UK waxaan dhihi karaa waa program aad iyo aad u fiican oo aan sugaynin muddo dheer si la iskugu xiro dadka professionalka ah iyo waddankii iyo dadka professionalka dhexdooda xataa inay kulmaan ay isbartaan oo fikradaha la isdhaafsado si aan iskaga faa'iideysano waddankiina aan uga faa'iideyno foundation so maadaama aan wadamo kala duwan oo Afrika ka tirsan aan la shaqeeyo wax badan Janice waxaan helay embassy-ga aan ku invite gareeyo one of the event aan organize gareynin marka waxaan ku ogaaday eventigan casuumaadiisii markaan arkay aad baan ugu farxay inaan Somali Professionals Networking Day aan maanta nasiib u yeeshay inaan ka soo qayb galo because is something aan wallahi jeclaa muddo inaan isku keeno dad Soomaaliya oo aqoon leh maadaama aan kala firdhisanahay waddanka laakiin maadaama uu dawladda maanta ay chance u siisay dhalinyarada inay imaadaan waxaan jecelahay
inay noqon doonto stepkii ugu horreeyay maanta oo qof kasta oo Soomaaliya oo professional inuu contributionka wuxuu ka qaban karo how uu u push gareyn karo project trust buildingka uu isku dayo waa mas'uuliyad annagoo dhan wada saaran waan ognahay wadan burburan ka nimid dadka iyaguna aad bay u dhibaataysan yihiin meel walbay joogaan laakiin Soomaalinimadu waa wax qaaliya markaan aragno wax fiican waan jecelnahay inaan ku wada biirno